he went to congratulate and thank those who were masterminds of fraud, massive fraud, yesterday. And at the same time, put the blame on the Parliament of Afghanistan, on the international community, on the people of Afghanistan, on the opposition, on everybody. That is not acceptable, but at the same time, this is the mistake by the leaders who ignored the wisdom of their own people. He thinks by giving that message, he has taken a populist stand, anti-foreigner. The people of Afghanistan there may be widespread illiteracy, poverty, and many, many other illnesses. At the same time, to underestimate their awareness is a fatal mistake. That was my understanding from yesterday's message, let alone the world's view. Everybody knows what happened today. We are not in the medieval time that somebody does something somewhere and nobody knows about the reality of that. Everything which was done was documented and well publicized, thanks to the media. Excuse me. But I hope that media also should defend its own position. That's up to you, because you're also part of the culprits, according to Mr. Karzai. But there were some even more significant points in what Mr. Karzai mentioned yesterday. Excuse me. The fact that he tried to blur the line between national resistance against terrorism and terrorism and insurgency. That's something. If you look at the news from all around Afghanistan, there isn't a day that we don't lose one person, one or two, or a few of our national army. Yesterday, 13 people were killed in a suicidal act, mainly civilians, but also police. Our national army, our national police, our people, which are the victims of terrorism and attacks by the Taliban here. What's their understanding? What is happening in this country? So it's a treason to the national interest. If you are not resisting, if the resistance against the Taliban or the efforts against the Taliban is illegitimate, if it is not national resistance, why is he leading it? Why is he there? And let alone the sacrifices made by the international community. So my message today, there was another point, blaming the Parliament of Afghanistan for working for the foreigners. That was another point. That's an insult for the representatives of the people of Afghanistan. And my message to our people is that you know what has happened. You know about your interest. And we as your servants who tried during the elections to bring change in this country will not stop our efforts. We will do everything in order to promote the interests of Afghanistan. And part of that interest is good partnership, genuine partnership between Afghanistan and the international community for the sake of common interest, common good. So in that regard, I want to assure the people of Afghanistan, as well as the international community, that in the people of Afghanistan, you have a partner. But the prime beneficiary of your support, your contributions, is putting all the blame on you. Is it my fault, yours, or anybody else's? I won't comment on that. So that was briefly the introductory remarks, and time for Q&A. देखो radio box. Azadi.
دا مثال هم ورکړي چې مثلا نجفي ته د دوه زرې موټرو وعده ورکول کېږي یا دلته د مرګ تهدید کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ او په عین حال کې تاسو کوم څه اشاره وکړه که لنډ په پښتو اداري کې مو وویل چې د کزینو د خبرو اصلي هدف څه و؟ څه یې غوښتل په دې خبرو؟ تهدیدونه چې شوي دي او هغه چا چې په دغه شی باندې متهم شوي دي هغه سړی باید خپله ځواب ورکړي چا تهدید کړی ده. خب متاسفانه کرزي صاحب دا هم ویل چې د کاندیدانو لخوا تهدید هم شوی ده. څوک د کوم کاندید لخوا تهدید شوی ده؟ دا د افغانستان خلک غواړي چې وپوهیږي چې کوم کمیشنر کوم عضو د کمیسیون د انتخابات د کاندیدانو لخوا او د کوم کاندید لخوا تهدید شوی ده. هغه اړخ یې چې نورو ته اړه لري باید چې هغوی خپله ځواب وایي. او لکه چې ګلبریټ ویلی ده چې دا ما فکر کړی و چې دا د اپریل جوک ده خو بیا وروسته ما وپوهېدل چې موږ زما او کرزي ترمنځ دغسې یو ارتباط نشته شاید چې کوم بل خبرې خو هغه دوی پورې اړه لري. د هغه وروستۍ ورځو چې په هغې کې بیا نتایج انتخابات اعلان وشو پخپله کرزی صاحب ویل چې ما لودین غوښتل لودین سره خبرې کړې ده نجفي سره دا خبرې وکړه په ریاست جمهوري کې ما دا ویلی دا کړې ده څو ځلې رئیس جمهور د افغانستان هغه وخت مشروع و ریاست جمهوری نیمه ځکه چې اول د جوزا تیر شوی و څو ځلې محترم کرزي د کمیسیون سره لیدلې ده یا د لودین سره لیدلې ده. هغه هم یو کاندید و زه هم یو کاندید وم رمضان بشردوست هم یو کاندید و. آیا موږ ته دا اجازه و دا صلاحیت و چې وغواړو لودین خپل کور ته یا خپل دفتر ته او هغه ته هدایت ورکړو؟ معلومداره خبره ده جهادي رهبران غواړي نور مشران غواړي او کمیسیون تر فشار لاندې نیسي. کمیسیون رهبري هم خپله فشار ته ضرورت نه لري خپل ته کار کوي. بیا ملامتي د دغه کار خارجیانو باندې اچوي. په اول وخت چې مشکلات پیدا شو زموږ مشکل جامعه بین المللي سره و چې زموږ شکایت دا و چې نړیوال ټولنه جدي نه ده د تقلب په هکله. اوس دا ټول قصه بلې خواته اړول شوې ده. خلک د افغانستان هم پوهېږي او نړیوال هم پوهېږي. دومه برخه د سوال ستاسو زه خو یقین نه لرم چې خپل کرزی صاحب هم پوهېږي چې هدف یې څه ده. د مشاورینو څخه یې پوښتنه وکړئ د نورو څخه پوښتنه وکړئ خو زه فکر کوم چې د افغانستان د رهبري نه لاره ورک شوې ده او مشکل په دې کې ده چې یو مشکل پیدا کیږي بیا د هغه مشکل د حل دپاره یو بل مشکل ایجادوي کرزي صاحب او د یو غلطې قصې یا د یو مشکل په خاطر نور مشکل خلکو ته ایجاد کیږي. نه پوهېږم څه واقع کیږي په دغه ملک خو ما غوښتل چې خلکو د افغانستان ته اطمینان ورکړم چې دلته یوازې کرزی صاحب دا د کرزی صاحب که خپل کور هم وای خپل شخصي کور هم وای همسایگان بیا ورباندې یو څه حق درلود د همسایگی. دا افغانستان یو مملکت ده یو ملت ده په دغه مملکت وینې تویېږي هره ورځ وینې تویېږي او یو سړی ته نه باید چې اجازه ورکول شي چې د افغانستان پر منافع باندې داسې بازی وکړي. یو اړخه د مقصد د کرزي صاحب زه فکر کوم چې دا و چې داسې یو ضد خارجي موقف ونیسي او د خلک حمایت راجلب کړي. زه فکر نه کوم چې دا طریقه د دا طریقه د جلب د حمایت د خلکو ده. واقعیتونه باید خلکو ته وویل شي او خلک باید چې په واقعیتونو باندې پوهي. تحریف د واقعیت کمک نه کوي چې خلک د یو چا ملاتړ وکړي.